tukiangalia shida za Wakenya, lazima tuangalie deni la umma, public debt. Na mimi nawasihi wafanyikazi wote, trade unions zote, wabunge wote, this is the time to focus, kwa sababu deni la umma ambalo tuko nalo ni kubwa sana, na hilo ndio linafanya ushuru unaongezwa kila siku. The workers are carrying too much through taxation, and it's because the government has got to service the enormous public debt. This message must go further so that the government can curtail its appetite for increasing public debt. La mwisho, mimi nasema hivi. Ndugu wanazungumzia handshake hapa. Mimi message yangu ni hii. We have said enough about the handshake. Let us see handcuffs. Tunataka tuone pingu. Rais wa Jamhuri ya Kenya atoe pingu. Wezi washikwe. Hiyo ndio message. Lakini ikiwa tunazungumza handshake na wezi wanazidi kuendelea, we are misleading Kenyans. Let us move from the handshake to the handcuffs. Let the thieves be arrested, because the workers cannot keep on sweating to service the greed of the thieves.